It's a nice touch. 繰り返します。ただいま番組を中断し、緊急速報をお伝えしています。隕石のように飛来してきた大型の未確認物体は建物を壊しつつ、現在も霞町方面に北進中です。芦田町では緊急非常事態宣言が出され、周囲の3区で今も避難が呼びかけられています。該当区の住民は警察の誘導に従ってください。なお自動車道は上下線とも通行が規制中です。車での避難は混雑が予想されます。ご注意ください。本当に始まったのか。君の言った通り、あの映画みたいに怪獣は現れて、こうして僕たちがロボットに乗って戦う。ずっと前から決まっていたことなんだ。Be in the robot and fight, Shinji. Playtime, the autosave slides long. No, we're not gonna autosave. This is 13 Sentinels Aegis. Where is it called? 13 Sentinels Aegis Rim on the PlayStation 4. The opening of this game is well, it's mostly unskippable. It's about an hour at least of storytelling, which we're gonna skip. We're gonna kind of skip through it a little bit. We're not gonna go through the whole story. Lord knows we don't do that kind of thing on this channel. But we'll hop around so you get some idea about how the pacing works early in the game. Then will be a couple of fights, and there's going to be very little fighting in this video. Just keep that in mind. I don't think this is as bad as Persona 5. We'll see how it goes. We do have an options menu. Yep, so we'll crank that down a little bit. We'll keep the voices high, but we'll crank everything else down. I've already made it through the first 2 hours of this game. As I said, very little combat here. So it's mainly a story game at this point. It's a visual novel at this point. But this will explain the basics. After that, you're in the womb.
どれがなんだかわかんないけど。For your pilots, move the cursor. Yeah, this is a very basic tutorial. It'll just show you how to attack enemies. That's pretty much all you need to know at this point in the game. And then it'll be another half hour before the game explains the next series of mechanics, which tell you how to move. So, yeah, it's that one of those games. At the start, anyway. Press X to select action. Like I said, once we get past this part, we'll go through some of the story and then skip the rest. Real-time combat, I guess. We are gonna die here. 戦闘では状況に応じた兵装の使い分けが重要となる。一箇所に集中しているなら多連装ロケット砲が効果的だ。ほうれん草じゃなくてどれ？表示を見ろ。装備は肩だ。意識しろ。肩？これのことかな。 Yeah. So the game's gonna again. This part's pretty much on automatic pilot, just so you know. 集中するのよ。 Use the D-pad to select this, and we use the left stick to decide where in this area of effect we want the rockets to land. And we're gonna hit them all, so we're on a cluster. We'll be fine. 当たりやったよ。倒せた。冬坂君、退避できるか。背後からさっきよりも大型の D が近づいてる。どこに？冬坂君、15番の後部排気システムにダメージが。13番機兵起動。冬坂君の近くに騎兵が転送された。誰だ？13番機です。今から冬作さんを援護します。クラベ、ここへ何しに来た？この町をセクター3のようにするわけにはいかない。泉？いや、記憶が戻るわけがない。確か夢ではこうやっていけそうだ。応援が来るまで待て、泉。違います。僕はクラベ重郎だ。Heavy knuckles. So let's punch him in the face. It'll be great. Ow. よく考えるんだ。Yep, just attack him. やってやる。当たった。やったぞ。その動き、本当に泉じゃないのか。どうなっているんだ。守りきったのか。See? We won. We aren't gonna save this. 僕？ So his story is now available, and all we can do right now is save the game and sit through the story. So we'll go through some of it, not the whole thing. This thing lasts at least 15 minutes. So I'll explain the basics of how the story mode flows. Check out the manual for a second. See, pretty good artwork in this game, actually. It's a Vanillaware game. The people behind Dragon Crown, Odin Sphere, which I need to get back to playing. It's been a while. And one other game. Yeah, what was the other big game they did? I'm drawing a blank. But you'll recognize, yeah, Grim Grimoire. You'll recognize the artwork. They do a lot of 2D flash art. You know, characters. You know, the characters animate at 15 frames a second. But they move at 60. It's weird, but again, it's an aggressively 2D look. You'll be very familiar with it from previous RPGs they've made if you've played them on the PS2, the PS3, and the PS4. Check out the chick on the right, Yuki. I don't know what Yuki's got going on. Is that a uniform? I guess that's a school uniform. There's one chick that's missing. Oh, check out Kuwabara over on the left-hand side. Nenji's definitely got that Kuwabara hairdo from Yu Yu Hakusho, but I'm pulling out some really deep-cut anime references, aren't I? So we'll go through this later. The digital manual is a nice touch. Oh yeah, we'll get to the nurse a bit later.
We'll say hello to the nurse a bit later because that scene's kind of hilarious in its own way. We'll get to that. So you can save here, just the options here. The interesting option that I've chosen here is the auto advance waits. We get to reduce the time between each line of dialogue. Blur affects the pilot over out of focus. We can turn that off if we have to. We'll see how it goes. Character intro isn't a terrible idea. Fast forwarding automatically stops. Okay, we'll get to that. Basic stuff. We have no choice. Let's just start here. But yeah, like I said, you've played Odin Sphere, you've played Grim Grimoire, possibly. You've played Dragon's Crown. You know how the art's gonna look. You know how the game's gonna look. まただ。なんだろう。この感じ。帰ろうぜ、重郎。芝君。 I do like the illumination effect they got going on in the background. They're bathing this place in light, in a sunset light. どうしたよ、しけた面して。時々ふっと感じちゃうんだ。不思議な違和感。なんだそりゃ。学校も生活も何かが違うような。何の映画の受け売りだよ。 As you learn about a specific person or thing, will be added as a keyword. If you remember Shadowrun on the Super NES, or I think Mass Effect kind of does this too. As you talk to people, you unlock dialogue options for your dialogue tree, which opens up more options like this. I can consider my friend here, Kyuta. 芝君は少しお調子者だけど、映画や特撮の話もできる気の合う友人だ。 I think this game takes place in 1985. So at this point, we'd be talking about, like, you know, Commando and Rambo and stuff like that. Top Gun. Chick in the back seems really forlorn, which is a nice touch, but anyway. You can see, what's her name? I guess they're drawing something on the desk. I don't know. You can move up and down on the Z-axis, which is kind of weird, so to get used to that if you can. We can't really go anywhere, so let's see if I can talk to her. Nope, can't talk to her yet. She will be unlocked as a person I can communicate with later. So since we can't go anywhere and we can't do anything, might as well just talk to our friend right here. You can hold down the circle button to run in case you're wondering. There is a sprint option, thank goodness. 映画といえば持ってきたよ。借りてた映画のビデオ。昨日貸したやつ、もう見たのか。早いな。巨大ロボットがビル街で戦うのって興奮するよね。重郎好きだよな、巨大ロボ。 Some keywords can be used on other characters. So press triangle, and we'll unlock the videotape option so we can talk to our friend about the videotape. 返しとく。またいい映画があったら貸して。いいけど、すっかり映画マニアだな。ビデオ見すぎかな。そういえば最近映画のシーンを夢にまで見るし。そりゃビデオ症候群だぜ。そのうちビデオと現実の区別がつかなくなる。あったね、そういう映画。So now we can move around the room. 帰ろっか。あー、ご Hi, めん。 ladies. この後待ち合わせ。もしかしてそれいや違うって。 Yeah, we can't talk to them yet. 待ち合わせの相手男っちゃ。いおりちゃんも例の彼がいるし。 Yep, I can talk to her now. 冬坂さん、また寝てるな。もう放課後だし、起こした方がいいのかな。落ち着くんだ。そういえば、昨日見た映画、女の子がロボットに乗ってたな。 It happens in dreams, dude. Random strangers just appear in your dreams. 寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は僕の夢によく現れる。それで妙に気になってる。Yeah. Get out of my dreams, get into my mech, right? Hold on. そんなことより例のビデオレンタルあったぜ。あの映画？本当？借りるんだろ？もちろん。あっと、しまった。ちょっと待ってろ。すぐ戻る。
芝君は元気だな。待ってろってどこへ行ったんだろう。 That one video. あの映画はマイナーで今ではなかなか手に入らないんだ。 Maybe it's kind of like that Battle Royale movie that we couldn't find here in America for like a decade. Now it's everywhere. I can stream it on Pluto TV right now. I can't believe I drove 50 miles to rent that movie. Ugh. 冬坂さん、起きなよ。あれ、もう授業終わったよ。倉部君、ありがとう。よく寝てたね。私今またおかしな夢見てた。君がいる夢。僕？僕がいる夢ってどんな夢？それは。おい、まずいぜ十郎。網口のやつ教室にいねえ。あれれ、どういうこと？お二人さんいつの間にいい感じに？違うよ。なんだよ。俺を気にせず続けろよ。ごめん冬坂さん、また今度聞かせてよ。そうね。We said like 3 words. Dude started butting in. I thought we were dating. I thought we were flirting after 3 lines. Good lord. なんだよ。からかったのは悪かったけど、秘密にしてるお前も悪いじゃん。しょうがない。 Yeah, we'll get to this. We'll talk about him a bit later. あんたごめん。今度クレープちょっとどいてくれる？ごめん。Sorry. 前の教室の景色も好きだったけど、新しい教室も嫌いじゃないな。校庭よく見えるし。 So I can't see any of these other characters. それより網口だ。奴を早く捕まえなきゃ。また網口くんの家に行く気だったの？あいつんちのテレビゲームが俺を待ってるからな。だけど困ったぞ。あいつ約束しないと家にいないもんな。そろそろ帰ろうかな。Let's see. Consider Shu Amiguchi. 網口くんは不良っぽいところがあるけど、運動も勉強も得意で女子にも人気がある。その上彼の家は金持ちで、実質には最新のゲーム機が全部揃ってる。 Yeah, I bet he's got that new Stream Deck and a PC and a PS5 and an Xbox Series X. Yeah, let's talk to him. 網口くん、いつも何か買って帰るからまだ学校にいると思うよ。学食か。そういえば休憩時間にも学食で見たな。学食行ってみるぞ。早く準備しろ。What? 倉部君。何沢渡さん。教卓の上のプリント、保健室の森村先生に持って行って。僕が？倉部君、今週の終盤です。そうだっけ。プリントは？ You mean here? Yeah. プリントってこれ？そうです。お願いします。 Yeah. Let it not be said that Vanillaware doesn't have characters of different body types. It's a nice touch. Because in games like this, there's a tendency to make everyone like the same body type with interchangeable heads. So, props, I guess. 早く準備しろ。いや、それが。Keyword alert. You mean this stack of papers. ごめん、僕行けないよ。このプリントを先生のところへ持っていかないと。プリント。なんだよ、しょうがねえな。何はともあれ網口だ。俺は先に学食へ行く。カバン持ってけ。後で学食来いよ。You mean this school bag. Get to that in a second. So we can't talk to anyone else, huh?
I don't know if this is a Sakamoto soundtrack, a Sakamoto Hitoshi soundtrack. Hitoshi did the music to most of the other Vanillaware games, most recently Dragon Crown. Not sure if he did this music. We can fast forward text, and that's cool. Oh, mystery files. Mystery files contain detailed information on events, characters, and important terminology. You know, like a codex. A codex. Audio logs. Audio logs. Kind of the same principle, I suppose. Like in Bioshock, audio logs. When it progresses, these answers provide interesting mysteries leading individuals. Unlock these answers by completing the protagonist's events, receiving them as battle rewards, and by using mystery points you obtain through fighting kaiju. Just straight up calling them kaiju. Event archive. Nothing really to report here. At least not yet, maybe later. So we'll leave the classroom here. We're gonna say hello to the nurse. It's a Vanillaware game, so content warning. 失礼します。先生いないのか。プリントどうしよう。この辺に置いとけばわかるかな。ん？先生の机の上に僕の写真？何の書類だろう。I'll start rummaging through papers that don't belong to me simply because my name is in them. ちょっと見るだけなら。泉十郎、写真は僕だ。名字間違えてる。僕は比べなのに。症状、投薬により精神が安定、従順な性格、おおむね順調。投薬。Pretty convenient to just leave these lying around, just saying. あら、クラベ君。Yeah, like I said. Say hello to the nurse. 先生、プリント忘れたでしょ。まあ、届けてくれたの？終盤の仕事だって言われたから。そう、クラベ君はいい子ね。ありがとう。助かったわ。芝君が待ってる。学食へ行かなきゃ。The music kind of fades out a little bit when you're in the when you press the triangle button. So that's kind of a nice touch too. You might be able to hear him saying his name as I move to the different icons. See, that's a nice touch too. Wait a minute, I'm supposed to talk to her, right? そうだ、クラベ君、体の調子はどう？Condition. Well, I didn't drop in to see what condition my condition was in. 調子って？つまりそのドキドキしたり、めまいがしたり。Dude, her eyes are up 夜 here. は眠れてる？なぜそんなことを聞くんですか？近頃悪い風が流行ってるから。こんな季節にですか？珍しいですね。念のために薬を出しておくわ。いえ、結構です。そう。僕はこれで。Like I said, a Vanillaware game. お、まだいた。芝君、どうしたの？網口、学食にいなかったんで、こっちに来たんだよ。今日はもうしょうがねえから、ビデオ屋にでも寄って帰るよ。行こうぜ。Keakicho. どうしたの？網口捕まんねえし、ビデオ屋も無駄足だし、つまんねえな。Well, can't go that way. Yeah, I'm stuck. Guess I have to talk to you or something.
Yep, can't go into the background either. 例のビデオは貸し出し中だけど、掘り出し物見つけたじゃない。昔の怪獣映画だろ。ダイモス対メカダイモス、74年の名作だよ。ロボットとか怪獣好きだよな、重郎。チラシで見たんだけど、今月は映画館でさ、初代ダイモスをやってるんだ。行かない？あれ何回見る気だよ。1954年公開の特撮怪獣映画、後にシリーズとなる第1作目の作品だ。Seems alright. ゲーセンはパス。おいおい、今柄悪いそっちじゃん。は帰る方向ゲ逆だぜ。ームあったら家で遊べるのにね。それ弟が親に使ってた脅し文句だよ。不良かテレビゲームかどっちがいいんだって。稲葉みゆきって早く帰ろうぜ。最近流行ってる。ああ、先輩たちも今年のOkay, I can't talk to them. Well, if this is 1985, the hot new console wouldn't even be would be like the Famicom disk drive. Like this is before the PC engine came out. 知り合いか、重郎。手順は間違ってない。なぜ動かない？三浦君、 Still a suspicious individual. どうしたの？大丈夫？すごく顔色が悪いよ。 Yeah, dude, you look like crap. How you doing? 気分でも悪いの？平気だ。おでこのそれ光ってなかった？すまない。触らない方がいい。なんだこれ。お、僕の手も光ってる。まさか。どうなってるの？いけない。13番騎兵転送。君も騎兵の。何今の？あそこだ。あれなんか同じことあったっけ？騎兵を呼んだのか。なんだ、少し形が違う。映画のロボット。バカ、何やってんだ。戻せ。送り返すんだ。あれ僕のせいなの？ Did I do that? 沖野のコードが強制起動できるように書き足しやがった。だけどこれまずいな。君は仕方ない。とりあえず少し忘れてもらおうか。芝君。You pulled out the neuralizer and Men in Blacked him. Yeah, he totally pulled out the nebulizer and pulled a Men in Black on him. So we got event archives, mystery files. Okay, so we'll read that later. I don't know. We're not gonna save our progress. So you're starting to get the idea about how this plays out, right? We'll get into a combat situation a bit later. I want to show you a bit of her story, then we'll skip ahead to the combat. Because there's one more combat sequence we'll be able to see before the end of this video. We're fine. And we can't switch. Nope, I can't switch whatsoever. Nope. Can't switch. Fine. But I kind of like Dragon's Crown did this. Not Dragon's Crown. Odin Sphere kind of did this, where you started with one character, then you switched to another character, but you had to go for you had to play the game for like an hour before you got to another character. Okay, remember, the title card said this is 1985. おい、大丈夫か。どこも怪我はないようだな。ちゃんと前を見てないと危ないぜ。すみません。おや、君は。いけない。朝礼始まっちゃう。似ているのは。お、彼女が落としたのか。生徒手帳だ。1年冬坂伊織。調べた方が良さそうだ。
We should give it back to her or something. Like, dude. Come on, yo. ひよりちゃん。あれ、おはよう、眠り姫。よく寝てたね。授業終わってる。原告の先生、睨んでたわよ。ほんと、あれだけ堂々と寝てたらね。私、如月トミ。あ、沢渡です。私は冬坂さんでしょ。先生に呼ばれても寝ぼけてたけど。そうなの？覚えてない。高校生活開始早々に印象悪いな。Mm-hmm. Wait, check out this classroom. Old school like the old school. I don't think we can talk to anyone here. Same sunbathed look, but this looks like this is a sunrise? No, this is sunset. I guess this is winter time. Why would the sun be setting like, well, it could be like 5 o'clock, so it could be like winter time. They never said what time of year it was. Yeah, I can move. Alright, want to make sure I can move around. よろしく。こちらこそ、如月さん。うさみでいいよ。あだ名だけど気に入ってんの。私もいおりって呼んで。じゃあ、私も美和子で。So at the top right-hand corner of the screen, I got 2 dialogue options and a 2 greens and a red consider, I guess. Well, 2 greens and a red, whatever that red means. 私の前の席に座るうさみちゃん。赤いメガネにおさげの少し変わった女の子。おっとりしている親友の美和ちゃん。男子と喋るのは苦手でも恋愛話は興味津々。Mm-hmm. By the way, let me know if you can hear this whispering in the background as I switch character names. I'm going to switch to Tomi. Take a quick listen. And I'll switch back to Miwako. So, it's a nice little touch they added to the sound design. Oh, I forgot to do this. うさみちゃん、中学どこだったの？ちょっと遠いとこ。普通よ。She's a や ringer. っぱり気になる。うさみちゃん。何？ゴート先輩と仲いいの？ゴート？いや別に。なんで？女子の間で人気の憧れの先輩なのよ。あいつが？そうなのか。あれがね。廊下で親しそうに話してたから。いや、全く趣味じゃないし、単なる知り合い。そっか。Gossip. あれ？ We have one more character to meet, by the way. 赤くなってるよ。机で寝てたからじゃない？これは多分朝来るとき人とぶつかって。あれ？顔が赤くなった。何かあるわね。実はぶつかったのがちょっと素敵な人で、思い出したらなんだかドキドキする。それは一目惚れよ。そうなの？そう、運命の出会いに間違いないわ。そうなのかな、これって。Yeah, let's consider the cute guy. なんだろう、やっぱりドキドキする。ちゃんとお話しすればよかった。制服も違ってたし、ここの生徒じゃないのかな。I think we're done considering the cute guy. Just hang out and talk about boys, huh? I pressed the square button. I probably shouldn't have done that. Keywords already obtained. Checkpoints available. Okay. Press the R1 button to fast forward, I guess. いつも眠そうだけど、夜更かしでもしてるの？そういうわけじゃないんだけど、
変な夢ばかりで夜中に何度も目が覚めちゃって。変な夢って？ぼんやりとしか覚えてないんだけど、昨日のは燃えてる廃墟みたいなとこにいて、何か大きな影が近づいてきて、そこで起きちゃうのよね。今日帰りに寄るでしょ。さっきの彼のこともっと聞きたい。うさみちゃんも帰り一緒にどう？クレープ屋さんが新しくできたのよ。クレープか。いいね、行こう。What? 扉もまともに開かないじゃない。しかし古い校舎だよね、ここ。あら、夏乃ちゃん、壊しちゃダメじゃない。壊してません。Consider the old building. 照明も裸電球だし、こんな古い木造校舎、今時めったにお目にかかれないわ。It's possible that they haven't installed fluorescent lights yet in this particular school, if it's 1985. この古い校舎って入学に合わせて新校舎完成の予定が工事遅れたからなんだよね。来月には新校舎なんでしょ。本当に古いよね。戦時中に建てられた校舎だって聞いたよ。そうなんだ。築40年超えか。What war? Oh, the war against the Western imperialism. I don't know. なっちゃん、教室隣でしょ。いいじゃない。顔見に来たのよ。友達？うん。夏乃ちゃん。私たち3人小学校から一緒なの。夏乃ちゃん、こちらうさみちゃん、如月です。南夏乃です。よろしく。Side note. What? 南さん、こんなところに。見つかったか。他のクラスに入り込んで次の授業の準備を先生に言われてるでしょ。分かったわよ。あ、そうだ、前に言ってた猫、今学校で見たよ。どこで？理科室の裏あたり。南さん。はいはい、今行く。Yeah, there's a whole side conversation I'm gonna have later about the socks. The socks and stockings. I'm not quite sure what the deal is with those, but we'll talk about those later. 黒くてお腹白い子だよね。美和ちゃんも見たの？学校でよく見るよ。へえ、ずるい。私まだ見たことない。理科室裏か。よし、ちょっと行ってくる。Yeah. よく寝たせいか元気だね。いないな。どこだろう。You mean this cat? 見つけた、猫ちゃん。Neko-chan? こんなところに隠れちゃって。あれ、どこ行った？どうして？分かってるだろう。黒部君と網口君だ。俺たちの関係は普通じゃない。網口君、なんだからしくないよ。聞けよ。俺もこういうの初めてなんだ。お前は感じなかった？もっと確かめ合いたいんだ。付き合ってくれよ。やっぱりおかしいよ。あ、冬坂さん？あ、冬坂？その愛の形はいろいろあっていいんじゃないかと。え？続きをどうぞ。待って、何か誤解してる。Just say you're looking for a cat. Don't imply you were eavesdropping on their yaoi practice. 俺たちがそういう関係？面白いなそれ。誤解だよ。僕たちが話してたのは夢の話なんだ。夢？
Yeah. Speaking of yaoi practice, strange dreams should be considered. 毎晩あの夢で夜中に目が覚めるもんだから眠い。 Not that I would know anything about that. 夢の話って？最近さ、妙な夢を見ることが多くて、見るたびに全然違う夢なんだけど、どうも時系列がばらけているだけで繋がってるみたいなんだよね。驚いたことにクラベ君も似たような夢を見てて、話を聞けば聞くほど状況も設定も一緒で、俺は夢を共有してるんじゃないかって。So is this mirage? Is this the Mirage of Blaze? Never mind. Never mind. 僕は映画の影響だと思うけど。確かにクラベ君と知り合ったのもレンタルビデオ屋だったしね。でもなんか違うんだよな。テレパシーでつながっているのか、そうじゃなければ未来のビジョンか。未来の？ Nope. そんなわけで、ともかく夢を見たら確認したいって話していたんだ。突拍子もない話で呆れちゃった？いや、そうだったのかと思って。ほら、私てっきり。授業始まるな。続きはまただ。教室に戻ろう、風坂さん。By the way, it's almost gaming PC season. Because the cold front's coming through DC in the next couple hours, so we'll be able to crank up the PC again. And what am I going to play? That part I haven't figured out yet. Uh-oh, we got a new wave. I already saved my game here, so we'll get to this a bit later. Give or take. 気を抜くな。新たな D の群れが接近している。さっきも言ってた、その D って？ダイモス。怪獣のことだよ。 D。怪獣は最深部にある中枢を狙っている。そのために中枢につながる各ターミナルを攻撃してくる。中枢がやられたらこの町は消滅する。だがこちらは少数だ。守ってばかりではいずれ突破される。そこでターミナルの自己防衛機能を起動させる。それでこのエリアは完全に防御され D も手を出せなくなる。先生が言ってたイージスね。それ大丈夫なんですか？時間稼ぎに使うだけだ。どうすれば起動できるの？近い方でいい。 D の侵入ポイントまで移動してくれ。侵入？怪獣の目指してる地点のこと？そう。そしてその下がターミナルだ。Make our way to the terminal. Easily done. So let's head over here to the objective. Let's see what we can find. We're moving. Yeah, this left stick is pretty responsive, so that's pretty good. Use... Yeah, so you press left around the D-pad to switch characters. And then we're gonna move. He'll stay back here.
I forget where the enemies are coming from, but we'll stay over here. なんとかなるわよね。 I think we're fine. 移動する。うまくやるんだ。 We guess we both have to be over here, huh? Okay, so we're both over here now. 着いたな。そこで騎兵から地下300メートルのターミナルに信号を送る。君たちのアクセス ID ならどれでも起動できるだろう。これでもう大丈夫？怪獣は来なくなる？いや、まだだよ。自己防衛システム。イージスの起動には時間がかかる。それまで D を可能な限りターミナルに近づけるな。やってみます。警告 D 信号接近攻撃圏内迎撃態勢戦闘情報処理開始 Protect the terminal until the self-defense system is activated. Damage to the terminal shown in the top left corner. We're not gonna die, don't worry. Which pilots with the D-pad? Okay, so what do we got going on here? I can't zoom out, can I? Yeah, I can zoom out with the L2 and R2. Let's see. So we'll take out the swarm over here. So as soon as I move them, the game moved them into a different position after I moved them, but that's okay. This is a tutorial. So the multi-rocket launchers use up 100 of our magic points. We'll be able to take out everyone in the cluster. Damage multiplied by 1.5 sounds good. Dunsky. Ow! Action, multi-rocket launchers. So we'll take them out. Huh, but there was more than that. Guess I screwed that up. We'll take out everyone in the we'll take everyone out in the circle. Yep, got everyone in the circle. Here they come. Okay, action. Heavy Knuckles. That guy's gonna go down pretty quickly. Just punch him in the face. Let's switch. Well, I can't switch. Okay, fine. Let's see. Heavy Knuckles on that character. Punch. Okay, her turn. Can't do the heavy punch, huh? Let's just kill him. He's almost dead. Victory sounds good. Nah, we already saved our progress. But this guy's joining our team now.
So we already saved our game here, so now we get to make some progress for a change. さあ